Welcome to the press conference hosted by Sri Lanka Cricket at the launch of the Zimbabwean Tour of Sri Lanka 2017. Our friends from Zimbabwe, welcome to our home. It's been a long time since we've hosted you in this part of the world, but we're really looking forward to the cricket to be played over the coming weeks. That it will be competitive and fun and entertainment for everyone around. Zimbabwe, even though they have not visited our shores in 15 years for a bilateral series, they are very close to the Sri Lankan cause. They've always served the 1996 World Cup, when lots of teams pulled out from not coming to Sri Lanka, but Zimbabwe, they honored their commitment and showed. Thank you, Russell. Good to hear from you after a long time from hometown. Well, we would like to make this announcement with regard to the Zimbabwe tour of Sri Lanka. We are delighted that to see them back home playing 5 one-days. We are playing 2 in Galle after a long time. We generally only play test matches at Galle, and we have done our first phase of repair work after a long time, even at Survival. So we'll be playing 5 one-days in down south and moving back to Colombo for the test match. So it's a very competitive team which they have played some good cricket, and as a full member test playing nation, we have seen Zimbabwe is producing some outstanding, talented, great players over so many years. So we welcome you. And I know Graham is not well. The captain there, I think they'll explain on their way to Colombo now. The 5 players are just recovering, and I think they will be meeting you all before the first match in Galle. Since this was arranged, since the media has been informed, so we thought of going ahead with the tour announcements, and therefore that's why we are here with the management, coach and the manager, our captain and the coach and the manager. Well, the 13 members from Sri Lanka has been announced, and that is given to you. I think I can read that through. Angelo Pultaranga, Niroshan Dikwal, Tanushka Gurutila Kusal Mendes, Asela Gururatna, Mandu Hasaranga, Lakshan Sanakan, Akila Dananjaya, Nuwan Pradeep, Lasit Malinga, Dushmanta Jamira, Lahiru Madhushankar. The squad is declared 13 at the moment. The management is requesting additional player or 2, then we have considered that, so that will be finalized over next 24 hours or so, how we want to play in Galle. We were looking at maximum of 14 players, so we need to, since it's a domestic tournament, this is a Sri Lankan tournament, we would like to make sure the required people are on board, so we can anything hour also reinforce at a given time. We have made an announcement with regard to our head coach, Mr. Brandford, his resignation, and therefore the board has decided to invite until the end of the Indian tour, Nick Portis as our coach in charge of our support. So therefore, Nick Portis will be taking care of our national squad as our head coach for the time being. So that's the arrangement as far as the coach is concerned. We had a technical committee in the Sense support meeting yesterday. We got all our act together. We are quite confident Nick will do the needful to take care with the team to take it forward. Then Hambantota Survival, again, we are not playing under lights. All 5 matches will be played day matches, and which is we thought is important, but it's colored clothing with white ball. The tournament will be in
one-day clothing. So that's about the announcements are concerned that we want to say. Other than that, I think what we have to say is, remember in '96, what a struggle for us to convince teams to come to Sri Lanka after 31st of January. Our central bank was bombed, and we only had 5 days to prove. February 5th, we had the first game scheduled. We only had 5 days to prove that the place is safe to play cricket. So only Kenya and Zimbabwe decided to come to Sri Lanka at that time. West Indians and Australians pulled out. So any given time, we will always remember. As a country who stood by us, will always stand by you. Any time that cricket point of view that if Zimbabwe want us to be of any assistance, we are only too happy to extend our support. And with that, this tournament is important for us. Angelo is on full strength to make sure that we are having the best possible 11 to secure the 5 ODIs. So I think team is, if there's anything to do with the team or their performances, I'm sure the media will have so much to ask. So with that, I'm sure that we can open up to the whoever wants to talk. 5 ODI. The media, ladies and gentlemen, let me first take this opportunity to welcome Heath Strick, Graham Creamer and the Zimbabweans. It's always nice to have you guys here. The weather has not been great, but we hope it will turn out to be very good in the next couple of weeks. We are excited to play in golf. In fact, one day is being played after so many years, and we are excited to play in Galle and Hambantota as well. So I hope and I know that the Sri Lankans will look after you guys exceptionally well, and may you experience the great hospitality that the Sri Lankans have to offer you. And I wish both teams all the very best, and let us have a fantastic tournament. We're here. Since Graham Creamer is not here, may I invite Heath Strick on behalf of the Zimbabweans to say a few words. Good evening, ladies and gentlemen. Honourable President Ashley, who we've met before, Angelo, Asanka, who I've luckily played against, and Nick Potas. Thank you, first of all, to Sri Lanka Cricket for inviting us here. As Russell mentioned, it's been a long time since we've come here on a bilateral tour, so it's a real big honour for us, and we thank you for extending your gracious hospitality to have us and host us for these 5 ODIs and Test match. We're really looking forward to a competitive series. I know you guys have just come back from the Champions Trophy. We've played a couple of ODIs in Scotland and a few friendly games against Holland, and that's how we're really looking forward to some exciting cricket, and obviously playing in Galle after such a long time is something that we're also looking forward to to doing. So good luck to Nick in these next couple of series. Don't be too hard on us. And we're looking forward to, and Angelo, we're looking forward to some hard cricket and hopefully played in the right spirit. I'm sure both teams will be playing hard and playing to win, but at the end of the day, it'll be friendly off the pitch and competitive on. So we'd like to thank you. And then I'll just, in ending, would like to maybe just let you know our team, our squad, which Chris is going to let you know. Thank you very much, and again, thank you, Mr. President, for inviting us here. Just to give you our 2 squads. Our ODS squad consists of Solomon Mire,
Hamilton Masakadza, Craig Irvine, Sean Williams, Ryan Burl, Peter Moore, Razabat, Graham Creamer, who is the captain, Tendai Chatara, Chris Mpofu, Donald Tiripano, Richard Ngarawa, Wellington Masakadza, Malcolm Wala, Chamuchi Baba, Tarisai Musakanda. For the test squad, we will have Regis Chakaba, Nathan Wala, and Kao Mumba, who will come in to replace Solomon Mire, Richard Ngarawa, and Chamuchi Baba. We are also happy to have in our coaching lineup 2 South African legends in Lance Klusner, who was our batting coach, and Makai Ntini, who was our bowling coach. And in the coaching lineup as well is Walter Chawaguta, who was our fielding coach, who was a former national team coach. Thank you. Sorry. We only selected the side for the first 2 games, only the first 2 one-days. We haven't selected the side for the rest of the one-days. We are looking at different combinations, and that's one of the reasons that we have selected this team to play in Gaul. As most of you know, Gaul wickets and the conditions will be a bit different to Hambantara. So we decided to bring, if we're bringing in any youngsters in, we wanted to make sure we have some senior players in the team as well, because we didn't want to bring 4 or 5 youngsters into the team, and that's one of the reasons. And with Danushka opening and batting well, and Upul just coming back after suspension and was scoring runs, we went with that combination, so Upul to play, and that's the only reason that Dinesh was left out of these first 2 games. And as I mentioned, we haven't selected the last 3 games yet, and he is in our plans. Asanka, we only have 6 specialist batsmen in the squad over here. So what's your thought on that? And the new guy, Vanidu Hasaranga, who's just 19 years old, just on that. Look, it is, we have 6 because we are initially picked 13 players, and when you pick 13 players, it's very difficult to balance and pick 15. Sorry, you can balance, and if we had 15, we would have included another extra batsman and picked the side. But we are pretty confident with a couple of all-rounders in that squad that at number 7 position we can play them. With Vaninu, he has been playing well. He is one of the brilliant best fielders in Sri Lanka right now. He is batting well, he's in form, and he's got that option of leg spin bowling. So that's one of the reasons we picked him. And as I said, we wanted to give them chances playing with senior players. So especially this side with Angie, Upul and Lasit in there, I think that's one of the best ways of getting these young guys into the team. Your state for cricket at present. Yeah, look, I think it's well documented. There's been a lot of players who've left and are playing around the world who come from Zimbabwe. So it's been a tough. It's been tough for Zimbabwe to retain some of those players, and hence we're constantly rebuilding. As we speak now, we've got a lot of young guys in our team. But if you look around the world and look at Zimbabweans playing internationally, you've got the likes of De Grandam, Gary Balance, the current boys who've just started playing for England. We've got people like Brendan Taylor, Kyle Jarvis, who are playing county cricket and playing successfully. So we've got a lot of these guys who are out there that we need to lure back, and part of the problem is the volume of cricket, or the lack of cricket that we've had. So that's something that we're trying to address. Obviously it's a catch-22. We've got to play good competitive cricket for countries to want to play against us, and that's something that we're really targeting, and hopefully we can get some of those players to return back to Zimbabwe and complement a really talented group of players that we have here in the shores of Sri Lanka. How difficult for you as coach to, raise the standard of Zimbabwe cricket as it is now? I think it's always a challenge for any coach. You inherit the players you have, and your job is to try and get the best out of them. I certainly think that the team we've got here has got the ability to win against any team.
And it is going to be a challenge because of the lack of cricket. Like I say, we have these big gaps in between series. So that's probably our biggest challenge, is getting the guys to get used to playing at elite level. But like I said, we've had some good preparation coming into this series. So I'm looking forward to it, and a lot of good guys we can build around. And I think the future of Zim cricket is bright if we keep doing the right things. Yeah. All that entails. Well, I mean, it's beyond our control. Well, look, as players, we've got to go out there. It's our perform to our very best on the field and off the field. Whatever happens, it's beyond our control. But yes, 40 has been a fantastic, one of the best in the business. And we're sorry to see him go, but we've got to move on and we've got to look ahead towards this series. Angelo, කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය කොහොමද? මොකද පසුගිය දින කිහිපෙම මාධ්‍යවල තිබුණේ කණ්ඩායමේ ෆිට්නස් එකේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ලසිත් මාලිංගට විනය පරීක්ෂණ මේ වගේ දේවල් තමයි මේ මාධ්‍යවල නිතරම ඇහුනේ. දැන් කණ්ඩායමට මේක බලපාලා තියෙන කොහොමද විශේෂයෙන්ම? නෑ, මම හිතන්නේ අපි මේ දේවල් කතා බහට ලක් කරලා මේ දේවල් මම හිතන්නේ අපි කිව්වා දැන් සිම්බාබ්වේ තරඟාවලිය පටන් ගන්න සූදානම් තව දවස් දෙකකින් තමයි මැච් එකක් ගහනවා. ඉතින් අපි එළියේ කිසිම දෙයක් කණ්ඩායමට එෆෙක්ට් වෙන්නේ නැතුව ඒ මානසිකත්වය බිඳවට ගන්න නැතුව අපි ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් අපි අපේ ජොබ් එකේ ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කිරීම. ඉතින් එළිය වෙන දේවල් ගැන වැඩි හිතන්න කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. අපි ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන තමයි හැම විටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබට එරෙහිවත් විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා පළවෙනි තිබුණා. ඔබ IPL තරඟවලට මූලිකත්වය ලබා දී තිබුණා. මේ රටේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ කරපු ප්‍රකාශයක්. ඉතින් මේ දේවල් වලට කොහොමද කණ්ඩායමක් විසින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ? නෑ, මම හිතන්නේ මටත් ඒක ආරංචි වුණා. මට ඇමතුමා පෞද්ගලිකවම දුරකටකින් කතා කරා එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු කළේ නැහැ කියලා. නමුත් එවැනි මම හිතන්නේ IPL එකට විතරක් මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හැමෝම දන්නවා මම IPL එකට ක්‍රීඩා කරද්දිත් ලංකාවට ක්‍රීඩා කරද්දිත් වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මම හිතන්නේ. ඉතින් දැන් ඉන්න කට්ටියව නොමගරින්න බෑ. දැන් ඉන්න ජනතාව. ඉතින් මම ඒ පිළිබඳව කිව්වා හෝ නැතා හෝ ජනතාව දන්නවා හරි දේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම ඒක කියවෙදින්න ඕනේ නැහැ. නමුත් ලංකාවට ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු ජයග්‍රහණයක්, ඒ වගේම ලොකු අභිමානයක්. අපි හැමෝම අපි හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ක්‍රීඩා කරනකොට අපි ලංකාවට 100%ක් නැත්නම් 300ක් ලබා දෙනවා. ඉතින් IPL එකේ බෝල් කරන එකයි මෙහෙ බෝල් කරේ නැත්තේ මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් සහ අපේ මෙඩිකල් කමිටි එකෙන් සහ සිලෙක්ටර්ස්ලාගේ අතින් මට කිව්වා ඒක පොඩ්ඩක් රිස්කි ඒ මැචස් දෙක බෝල් කරන එක. ඒක හින්දා තමයි මම හිතන්නේ තේරිත් කම්බ සමාජිකයෙකුත් ඉන්නවා කියයි ගැන. ඒක හින්දා තමයි මම පිටිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කළේ. මොකද අවශ්‍යලා තිබුණා මම නායකයෙක් විදියට පිටිකරුවෙක් හැටියට මම කණ්ඩායමට ඒ ලබා දෙන සහයෝගය ගැන. ඉතින් මම සුවාදට පත්වෙච්ච සැනින් මම හැම අවස්ථාවකදී මම බන්දි අවලක් තියෙනවා. IPL එකෙත් නෙමෙයි මම ඉන්ජත් උනේ. ඒකත් මම ස්කොට්ලන්ඩ් එක්ක ක්‍රීඩා කරා තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මම IPL එකෙන් කලින් ආවා 7 වෙනිදාට ඇවිල්ලා මට 14 වෙනකන් ඉන්න කියලා කිව්වත් එහෙන් මම ආවා 7 වෙනිදා මම කණ්ඩායමත් එක්ක පුහුණු කරන්න නුවර ගිහිල්ලා මම පුහුණු කළා. පුහුණු තරගයක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ස්කොට්ලන්ඩ්යත් එක්ක තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරා. ඕස්ට්‍රේලියානු තරගයේදී තමයි අවාසනාවකට මම ආබාධයට ලක් වුණේ බෝල් කරන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් මම හිතන්නේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනවක් නැහැ. ඉතින් මේ දන්න අය දන්නවා. නමුත් ලංකාවට ක්‍රීඩා කිරීම ගැන අපි බොහොමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම අපි 100% හැමලෙස්සම ලබා දෙනවා කණ්ඩායම. Nick, come into this team. So yeah, for me it's more about getting their roles clear according to what our game plans are and what our player roles are. And as I say, they're very, very able and we're very confident they'll do the job that's required of them. තිලංග සුමතිපල මහත්මයා ලිප්පෝත ප්‍රධාන පුහුණු කරු ලෙස පත් කරන්නේ. දැන් පළවෙනි උත්සාහ බලන්නේ සාකච්ඡා කරගත්ත නික් එක්ක මොකක්ද අපි ප්‍රධාන පුහුණු කරුගේ වගකීම සහ කාර්යභාරය කියලා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නික්ට මේ වගකීම දිගටම ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ සංචාර දෙක zimbabwe සහ
ඉන්දියාවේ සංචාරය අවසන් වෙනකන් නික්ට බාර දීලා තියෙනවා සම්පූර්ණ වගකීම. ඉතින් අපිට ඒකේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. සභාපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෑත කාලය තුල විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඉතින් ඔබ ඉදිරියේදී යම් යම් වෙනස්කම් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා පරිපාලන වශයෙන් විශේෂයෙන්ම පුහුණු කරු සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපිට ක්‍රිකට් වල දියුණුවත් කණ්ඩායම උඩට ගැනීමත් මීට වඩා හොඳ තත්ත්වයක ක්‍රීඩා කිරීමට සම්පූර්ණ ප්‍රවාදනයේ අවසාන වශයෙන් ඒ වගකීම අපි ගන්නවා. මම සභාපති හිටියත් කමිටුව හැටියට ඒ පාලක මණ්ඩලය අපි සම්පූර්ණ මේ වගකීම ගන්නවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි කල්පනා කරලා තියෙනවා ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල උන්නතිය සඳහා කරන්න පුළුවන් සුදුසුම ගමන් මාර්ගය අපි තෝරගෙන. ඒ නිසා විශ්වාස කරනවා මේ ගමන්තලයේ මාර්ගය අපි යන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය සුදුසුම අය අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒක මම විශ්වාස කරනවා. අපිට අමාරුම යුගයේ අවසන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ඉදිරියේදී ජයග්‍රහණී මාවතට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. ඒකට හම්බෙලා තියෙන කණ්ඩායම ගැන සෑයටපත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා වනිදු හසරංග මම දැන් ප්‍රොවින්ෂල් තරංගාවලියේ හොඳට පර්ෆෝම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ලාරු මදුශාංක අපේ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක් අවශ්‍යයි. අපේ කණ්ඩායමේ සංගීතය ගත්තොත් ඉතාමත්ම හොඳයි. අපිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී මම දැන් මේ වැස්සත් එක්කත් සමහරවිට ඒ ඩිසිෂන්ස් ඒ ගන්න ඕන ආකාරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයකම සූදානමින් තමයි ඔය 10 දෙනා හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිංගාප්පේ කණ්ඩායම ලේසියට ගන්න බෑ කොයිම අවස්ථාවකදීවත්. ඉතින් අපි හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සභාපතිතුමා ලසිත් මාලිංග අද පස්වරුවේ විනය කමිටුවට උට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා විනය පිළිබඳව චාර්ජ් එකක් තිබුණා. මොකද ඔහු මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව පළවෙනිම බැලුමට නැත්නම් ප්‍රයිමර් ෆේසියා කේස් එකක් නේද කියලා බලන්නත් බැලුවම ඔහුගේ කොන්ත්‍රාත්තුව අනුව ඔහු මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ දීලා තියෙනවා අවසරයකින් තොරව. ඉතින් ඒකට අපි ලසිත් මාලිංග මහත්මයාට ඊයේ පිළිබඳව ඔහුගේ ඒ චාර්ජ් ෂීට් එක දුන්නා. අපේ විනය කමිටුවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔහු අද ඉදිරිපත් කළා ඔහු ඒ වරද පිළිගත්තා. වරද පිළිඅරගෙන විනය කමිටුවට හේතු දක්වලා තියෙනවා ඔහුගේ වරදට ඔහු පිළිගන්නවා කියලා. දැන් විනය කමිටුවෙන් අපිට දැන් වාර්තාවක් ලබා දෙනවා. අද හැන්දෑවේ 6ට විනය කමිටුවේ වාර්තාවට විශේෂ සභාවක් ඇඳලා එහෙම විශේෂ එක්සිකියුටිව් කමිටි මීටින්ගක් විධායක කමිටු රැස්වීමක් අපි කැඳවලා තිනවා. මේ ඔහුගේ පිළිගත්ත නිසා වාර්තා පිළිගත් නිසා කොහොමද මේ වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අපිට එතන මාලිංගගේ ඒ ප්‍රකාශ කිරීමට යාම අපිට මීට කලිනුත් අපි ක්‍රීඩකයන් අවසර ගෙනතොරව වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාටත් යම් යම් අවස්ථාවල් තීන්දුව අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ පුළුවන් ඉක්මනට මේවෙන් ඉවත් වෙලා සියලුම ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික තත්ත්වය ක්‍රීඩාවට යොමු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තමයි අපිට බලපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේම අපි ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට මේ 13 දෙනාගෙන් ලියුම යවලා තිබිලා අපිට අවසර ලැබිලා තියෙනවා මේ විනය පාලක මණ්ඩලය විසින් පවත්වන විනය කමිටුවේ තීන්දුවට ප්‍රකාරව. ඉතින් අපි අද හැන්දෑවේ ගන්න තීන්දුව අපි ඊට පස්සේ ඔහුගේ විනය තීන්දුව අපිට ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඒ විනය කෙසේ යටත් වුණත් ඔහුට අවසර දීලා තියෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න. අසංගුල් සිංහ මහත්මයා අද පස්වරුවේ ඒක ඇත්තටම විශේෂ රැස්වීමක් කියන්නේ මේ අමෘතුමාට ඕනකමක් තිබ්බා අපේ ෆිට්නස් වල ඉන්න ට්‍රේනර්යි අපේ ෆිසියෝයි අපේ CEO එක්ක මේ කතා බහ කරලා දැනගන්න මේ අපි ඉස්සරහට යන විදිය ගැන ඇත්තටම අපේ ට්‍රේනර්යි ෆිසියෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා අමෘතුමාට. ඒකටයි අපි ඇත්තට මෙතනට ගියේ. ඒතකොට අමෘතුමා දන්නා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඊළඟ මාස 3-6 ඇතුළත ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා මේක ඇත්තටම ඉතාම සාර්ථක මීටිපක් වුණා අපිට. මොකද එතන ඒගොල්ලොනුත් දැනගත්තා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හැටියට අපි මොනවද කරන්නේ කියලා ෆිට්නස් පැත්තෙන්. මොකද ඉස්සලා ප්‍රශ්නකුත් මම දැක්ක අහනවා මේ ෆිට්නස් කියන එක ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තිබ්බා. මේ අන්තිම දවස් 4-5 එහෙම ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඇමතිතුමාට හොඳටම තේරුණා අපි යන මාර්ගය හොඳයි කියලා. ඒකයි ඔය අද රැස්වීමක් තිබ්බේ. සභාපතිතුමා මේ ඔබතුමන්ලගේ අවසර ගත යුතුද? මොකද ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි අපි දුටුවේ. යම් ප්‍රකාශයක් කරා ඒකට ඔහු පිළිතුරු ලබා දීමක් සිදු කරා. එතකොට මේ දේවල් කොහොමද මේකේ ප්‍රතිපත්තියක් වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ?
අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට හුඟක් පහසුයි. අපි ඒකට අවසර දීලා තියෙනවා ක්‍රීඩාවේ තරඟය පිළිබඳව. තරඟයට අවතීර්ණ වීම පිළිබඳව ක්‍රීඩාව කතා කරනවා. පරිපාලන හේතුවක් මොනවාද නම් එයාට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉල්ල කරුණාකාරීත්වයට දැනුවත් කරලා ප්‍රධාන දායකතුමාට කතා කරලා පාලක මණ්ඩලයේ ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ක්‍රීඩකයන් හැටියට ඒ විනයකින් තොරව ගිහිල්ලා ප්‍රකාශ කරාම ඒවා ව්‍යාකූල වෙනවා. ඉතින් පරිපාලනයේ දේවල් ප්‍රසිද්ධියේ සාකච්ඡා කරන්න ගියාම එතකොට අපින් අවසරයක් නොගෙන ගිහිල්ලා කතා කරොත් එතන ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ක්‍රීඩකයෙක් සමහරට තමුන්නාන්සලාගේ මාධ්‍ය ජාලයන් වල විවාද වලට එන්න කියනවා. ඕන වෙලාවක අපි අවසර දීලා තියෙනවා. ඒ අවසර දෙනකොට අපි දන්නවා මේ මාධ්‍යවේදියා ගෞරවාන්විත කෙනෙක් ඉතිහාසයේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔහු අහන ප්‍රශ්න ගැනවද ක්‍රිකට් වල ඉඳන් කතා කරනවා. පෞද්ගලික ජීවිතේ තමන්ගේ ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දරුවන් ගැන විවාහ නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔහු එතන පරිබාහිර වෙතනින් එහාට ගියාම තමයි මේ මෙතන ගැටලුවක් එන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පැත්තේ යම් අවස්ථාවකට ඒගොල්ලන්ගේ අතපය ගැට ගහලා එයාට විරුද්ධ ප්‍රකාශ කරොත් විශාල අසාධාරණ ක්‍රීඩකයෙක්ට සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒ වෙලාවට ඒ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිනවා ඒ අදාළ ඒ ප්‍රකාශයක් Tamanට පෞද්ගලිකව ඉලක්ක කරගෙන හෝ Tamanගේ කීර්ති නාමයට විරුද්ධව යමක් කරනවා නම් ශනිකව ඒ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට දැනුවත් කරන්න. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තුලින් අපිට පුළුවන් අදාළ මාධ්‍යයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න මේ ප්‍රකාශයේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් මේ ක්‍රීඩකයාගේ ස්ථාවරය මේකයි කියලා. අපිට එහෙම අවස්ථාවක් හදා දෙනවා. ඇත්තටම මේ අපි ලෝකේ කිසිම කණ්ඩායමකට යවන්න ක්‍රීඩකයන්ට අපි දෙන්න ඕන NOC කියලා. අපේ අවසරයක් දෙන්න ඕන. එතකොට no objection certificate. ඒ no objection certificate එක ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයාට ඒ තරගාවලට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන සුදුසුකම බලන. දැන් අපි කැමති අපේ ක්‍රීඩකයන් කවුන්ටි ක්‍රිකට් ගහනවා නම් එංගලන්ත. ග්‍රේඩ් ක්‍රිකට් ගහනවා නම් සවුත් ඇෆ්‍රිකා. ඒ වගේ මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙන වාසිය. ඉතින් IPL එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා නම් එතකොට අපේ අය ඒ තරංකාරීත්වයක් ඇති තරඟවලට යෑම වාසිය. ඉතින් එහෙම තෝරා ගන්නවා නම් අපිට ඒක විරුද්ධ වෙන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඒ තරඟාවලියට මැදදී අපිට සංචාරයක් තියෙනවා නම් අපිට කලින් ඉන්න ඕන නම් අපි දැනුවත් කරන දැන් මේ පාර උදාහරණයකට ඇන්ජලෝට අපි දවස් 14ක් කලින් 10ක් කලින් ඉඳිගුවා දවස් 14කට කලින් අසෙලත් එක්ක පැමිණියා. ඉතින් හෙට අවසරයක් වුණා දැන් මේක මට මගේ කණ්ඩායම බලා ගන්න ඉක්මනට යන්න කියලා කියනවා මට කලින් යන්න. ඒ නිසා මේ මතයක් තියෙනවා මේ IPL සල්ලි වලට යනවා කියලා. හැබැයි දැන් CPL කියලා දිනවා BPL කියලා දිනවා පාකිස්තාන් ප්‍රීමියර් ලීග් එකේ හැම රටවල් දැන් 6ක ප්‍රීමියර් ලීග්ස් යනවා. ඒවට ගහන්න ඕනේ ෆුට්බෝල් ප්ලේයර්ස් නෙවෙයි. ඒවයි ගහන්න ඕනේ ක්‍රිකට් ප්ලේයර්ස්. ඉතින් අපේ රටේ අය ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න අපි අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒක වරදක් හිතට අපි දකින්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ ප්‍රමිතිය උසස් නිසා. ඉතින් අර මේ වැත්ත ලොකු මුදලක් IPL වගේ ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට IPL එකට අපි 20ක් එරියට 20ම ගන්න නැහැ නේ. ඒ IPL එකට තෝරාපත් වීමට ලැබීමත් දක්ෂතාවයක් තියෙනවා එක පැත්තක්. ඉතින් ඒකෙදි මේ තමන් සමහර අය හිතනවා මෙයා ඒ තරගාවලිය සෙල්ලම් කරද්දී සල්ලි හම්බ නිසා හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. රටට ක්‍රීඩා කරද්දී එහෙම නැහැ කියලා. එහෙම මතයක් හැදුනා. කලින් කී කාලවලට පරිපාලන වලින් මේ IPL විරුද්ධ වෙලා මතවාද හදලා මේ සල්ලි කියලා හැදුවා. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒක හදපු මතවාදයක්. ඒ මතවාදේ දිනින්න අමාරුයි. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. නමුත් අපේට කියන්න ඕනේ වගකීමක් ඇතුව මේ අපේ දැන් වර්තමාන ඉන්න ක්‍රීඩකයන් එහෙම මේ සල්ලි වස්සෙම යන අය නෙවෙයි. එයාට අපි කිව්වොත් මේ තරඟාවලට යන්න එපා කියලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පාලක මණ්ඩලයෙන් NOC කාර්යන ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා ඕනෑම තරඟාවලට ක්‍රීඩකෙක් යනවා නම් ඒකේ වගකීම අපි ගන්නවා. ඒ නිසා අපි කරනවා එහෙම ක්‍රීඩකයන්ට චෝදනා කරන එක වැරදි. මේ ඔබතුමා CPL, BPL, IPL ගැන කතා කරා මේ ලංකාවට එහෙම PL එකක් නැද්ද? අපි SLPL එක ගෙවන්නේ. ඉස්සරහට ඔබතුමාලා සංගමයෙන් ගන්න. ඒක මොකද තහපේ. අපි පටන් ගන්නවා නම් නවතින්න නැතුව යන්න ඕනේ. දැන් නිව්සීලන්ත වල ගහන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අදහසක් තියෙනවා. දැන් සමහර අය හිතනවා මේ IPL ගහපු ඉඳ දැන් පාකිස්තානයේ ලංකා රටේ ඇතුළේ අවුරුදු 10කින් ක්‍රිකට් ගහන්නේ. චැම්පියන්ස් ට්‍රොෆි එක දිනුනේ.
අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා ගිහිල්ලා සවුත් ඇෆ්‍රිකාට ගැහුවා. ඒක ළඟ හොඳ ප්‍රීමියර් ලීග් එකක් තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව ගිහිල්ලා අපි T20 චැම්පියන්ෂිප් එක අපි දිනලා ආවා. ලෝකේ හොඳම තත්ත්වයක තියෙන. ඒ නිසා ඒ ක්‍රිකට් වල ප්‍රවණතාවයේ උඩට ගැනීම සඳහා කියලා SLPL එකක් කියලා අදහසක් තියෙනවා. ඒක එහෙමම නෙමෙයි. අනිත් එක රටවල් ගොඩාරියක් දැන් අවුරුද්දට මිලියනයක් එකමාරක ලාභයක් ලබන්නේ. ඒක එහෙම ලොකු ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් තරගාවලියකුත් නෙමෙයි. අපිට සැලැස්මක් තියෙනවා. අපිට මේක මේ අවුරුද්දේ අපේ ඒ තරගාවලට යන්න අපිට උමනාවක් නැහැ. අපිට වටිනා ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙන ඉන්දියන් සංචාරය, ඊට පස්සේ පාකිස්තාන් සංචාරය. ඒ නිසා අපිට සැලැස්මක් තියෙනවා. අපිට ඒ නිසා 2017 නෙමෙයි අපේ ප්‍රීමියර් ලීග් එකේ අපේ උපක්‍රමශීලී ගමන් මාර්ග. අපි 2018 අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ තරගාවලියක් ආරම්භ කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන එක T20 තරගාවලිය. අපි ඒක දිගටම කරගෙන යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. Us through what are you looking for a new coach, and do you in fact have a short list, and are there any candidates who are in contention? Well, as at this moment of time, we have formulated the same head coach responsibility. We are having a discussion with our cricket committee over next 2 weeks, and we will have our support team giving their input. We are going to review that contract for the new coach. As at this moment of time, I remember from 1995 when we first got Dev Watmo. I remember how we got the contracts up and running. Since then there was a lack of, sometime there was no coach. And I remember how we got John Dyson on board. I remember how Graham Ford was taken in. Therefore, we have a element of experience in how to handle this. We are going to engage a professional. If you are disengaging with a professional, you have to follow the same way of handling it. So I think we have engaged a good gentleman coach in Mr. Graham Ford, and we have agreed to discontinue, which is what the case had been. Therefore, we have a strategic plan to engage the next coach, and I must say Nick Pothas is running good contender for that, and there are professional coaches who are currently engaged, have shown a lot of interest, and we are confident that we will have at the end of Indian tour, we will not have to look for too far. We will find somebody who will be competent of taking this team to the 2019. Are there any Sri Lankan coaches in contention? Yes, there are Sri Lankan born coaches are interested. We will have to first of all discuss with our cricket committee the structure, the plan, what is the kind of flavor, what is the kind of coach that we are looking at. You know, I must say, when we looked at Dev Watmo, he was a developing coach. Like, he can develop an ordinary team to a top-class, world-class team. There are coaches very good at looking after a professionally advanced ongoing team. So, for example, Zimbabwe, what Hillstrick's challenge is totally different to Sri Lankan coach. It will be different to Indian head coach. So I think we have to make an assessment of the situation. We have to deploy the right person with the right spirit. Tilanga, with the matches taking place in Surya after so long, could you elaborate on some of the upgrades that the stadium has undergone? Well, as you are aware, there was a outer perimeter fence. Was a big problem. I don't think we can finish that before this game. We are planning to finish, complete the 3 one-days and look for the 4th ODI against India as well. So at the moment, originally we set aside a budget of 20 million rupees to refurbish, but I think we will be spending about 8 to 10 million rupees, because mainly we are looking at the 2 dressing rooms, umpires, match referees area. We have a severe problem with regard to the grandstand. The engineers have asked us not to use it due to non-completion of the glass work. There is a danger that glasses are coming out. Already 4 main glasses have come out. So therefore, we are securing certain areas for public not to go until we complete our major repair. So for the purpose of this tournament, we feel this is adequate for the ground area to sort of play a good tournament.
or the series. But if the wickets are fantastic, wickets are absolutely no problem, side practice facilities, everything is okay. But then because of maintenance, it's central air conditioned plant which is running. It costs us about approximately ₹1 million a month to run the electricity. So it is not designed for a smaller game. You have to run the main air condition if you want to play any game, even if it is a club game. So there is a design, there is a issue that we can't cope with. So we are slowly looking into all that. So this is a tournament we think it's good for us to, if we are ever to go back, this is the best time to start. If this can be a successful story, and we are looking at the 4th ODI against India to play there. Do you have any numbers with regard to costs that have you taken costs at the moment and going forward? Well, I think I don't know. I think engineers are looking at taking the glasses off from the grandstand because it's not properly handed over to the contractors have not handed that over to the engineers or the consultants. The consultants have not handed that whole venue back to, technically the engineers have not handed it over to the client, which is Ports Authority. Ports Authority has not handed it over to Sri Lanka Cricket. So there is no completion of the project to handle. So there are a lot of lapses in the construction work. So all we see it one day when you go there. So we have to manage this. It's an asset already invested for, and we want to make some use of it. Very well, since of late, and he's an asset. He has so many varieties in his leaf, and we are very much hopeful of using him in Zimbabwean series. I mean, he's been performing really well, and he's been knocking at the door for some time now, and glad that the selectors gave him the opportunity. Followed by reborn t-shirts. For the 2 teams will be playing for during this tour. I'd also like to take the opportunity to thank the members of the head coach and also the ones for the representing hero protocol, just to come up there and also to speak the captain. Thank you for your ongoing support at every given time. If nothing is possible without you. Thank you very much. Refreshments are served.